But sasa let's go straight into our first topic ambapo tunaongea kuhusu fake drugs ama dawa bandia JB. Mnakumbuka recently it's been on the news hapa Kibera, some nurses wa kutoka medicine sans frontières. French is not, it's not even a third language for me. Anyway, Doctors Without Borders walipata some irregularities in some ARVs drugs. Zilikuwa frail hivi, alafu pia zilikuwa ziko na discoloration. And the sad bit is ya kwamba watu walikuwa wameshazitumia, watu walikuwa wameshapewa, walikuwa wamezitumia, walikuwa wanasema watu warudishe, but not many people walikuwa na bring back. Now this is not the first time tumesikia cases za counterfeit drugs. Na nataka tu kuuliza swali langu la kwanza ni wangapi wetu hapa maybe wamesha fall victim to a counterfeit drug? Nishaenda kununua kwa pharmacy. Initially nilikuwa nimeambiwa ni original drug. It was branded and all that, but upon checking it was not coming from the original country which was stipulated. Ilikuwa na adverse side effects. Me personally sijakuwa affected na hiyo kitu, lakini niliona colleague yeye alimeza, I think ilikuwa typhoid, akakuwa na side effects zingine mbaya, joint pains, rashes kwa mwili. So ilibidi intervention ya ku offset hiyo effect, ilimcost pesa mingi tu sana. Best yangu alikuwa na homa, lafsa homa ikaenda kwa chest, so ikabidi apatiwe kale ka syrup, ile cough syrup. Sasa alinunua tu, ilikuwa kwa chemist fulani Instalando. So alisema ati hiyo cough syrup project inafaa kuwa thick. Sasa hiyo ilikuwa na kaka soda, ilikuwa wiki ilikuwa maji rojo. Sasa akaichukua ikaenda sasa ikimupset even more. Sasa after hiyo cold na cough akapata pia headache. Alafu pia sasa the cold ikakuwa worse after that. Nikaka an allergic reaction. Kuna recent report ambayo ilikuwa published by the World Health Organization inafahamu ya kwamba nearly half of the drugs ambazo zinauzwa Kenya, Ghana, Nigeria, Angola, Burundi na Congo ni substandard. Kenya's medical experts wanasema ya kwamba ni difficult kujua the exact percentage or magnitude of the counterfeits in the market due to lack of regular post-market surveillance. Now the latest WHO report inasema ya kwamba 30% of all medicines in the market, 30% ya medicines zote kwa market ni counterfeit. I'm afraid of even getting sick. Niwezi kubali hata mwili kuwa mgonjwa. 30% counterfeit. 30%. Okay. Huwezi pata hiyo hapa Nairobi sana. Unakuta tu ukienda kwa market, unakuta mama tu anauza drugs, lakini vile wewe unamjua ama vile anajulikana, hajai practice hata nini hiyo mambo ya medicine ama si pharmacist, hajai train hiyo. For buying over the counter, most of us don't ask enough questions. We don't ask the pharmacy or the chemist what is this, explain, because most of the time if they can't explain, then probably they don't even know what it is. People want to make quick money. They don't care the standards and all that. So if you find that you can import cheap medicine from maybe India or wherever place, you go fast, you take it without caring the effects to the people or something like that. Saa zingine wengine wanatumia njia hiyo ya kupata pesa haraka, lakini si kwa sababu anataka kuua watu, lakini kwa sababu amesema hii ni dawa ile ya ambayo si original. So kuna zile ambayo si original lakini pia bado zinafanya kazi. Lakini yeye anafikiri inafanya kazi, kumbe hii ni mtu amechukua unga yake ametengeneza nayo. Kwa sasa wacha tu watch a small insert ambayo ina maelezo zaidi. To identify counterfeit drugs today, it is getting very difficult because the counterfeiters are getting more and more sophisticated. The technology to make drugs is easily available. The question here then should become, how do I avoid buying a counterfeit drugs? First of all, find out which drugs are actually usually counterfeited. Most of the drugs that are counterfeited are drugs with big values, big margins. Drugs like Panadol might get counterfeited because Panadol itself is a big value. Generic medicine is basically a copy of the innovator drug. So maybe usually the big companies like GSK, Pfizer, Novartis they've spent millions of dollars researching, developing a drug, and when they do that, they put these drugs on patent, so nobody can copy them. And once those patents run off, they finish, then any other manufacturer can take that technology and make that same drug.
Generic manufacturers make the same drug under the same conditions as what the original manufacturer is made. The advantage of generic drug is because we do not invest in research development, we copy the original one. And by copying it, it means that we can lower that cost of drug. Actually, and that is the difference between a counterfeit and a generic drug. The system of monitoring is now being put in place on the ground by Pharmacy Board, by WHO, by donors also. So the net for counterfeiting is becoming smaller and smaller. The blame squares lies squarely with in between either PPB or KEBS. One, because PPB ndio kona hiyo autonomy ya kucheck dawa before they give the importer, they go ahead to import. Na pia KEBS wana check standards za dawa kama ziko up to par na the rest of the world. Healthcare is expensive. So, I mean, generally, you opt for the over-the-counter. You won't even go for a diagnosis. You go first to the chemist. Unamwambia nasikia hivi, alafu anakupatia dawa. And, you know, because of that, I think also, you know, that's an effect. I mean, a reason why people will go for the so-called genetics, which are not, you know. Unaona wakati mwingine wewe unakuwa pengine hauna pesa kiasi fulani, kwa sababu ukiambiwa kama hii ni 200 na hii nyingine uambiwe kuna ya 100 ama 80, unaona? Ya? Sasa wewe utanunua yenye unaweza kumudu kujibaia wewe mwenyewe. So then how do you strike that balance? Unaweza buy cheaper, it affect more, so in the long run it's more expensive. Okay. Yeah. The government should make it affordable, because the moment you have like the NHIF thing, the government should really make sure that everybody has it. And then it should subsidize it also. It should come in. If a mama mboga can pay like 10 shillings every day, the government can pay 2 shillings every day for that mama mboga. So that when you go to the hospital, you have your card, you are prescribed, then you go to the pharmacy and you get that drug, even if it's the generic one, but so long as it has the active ingredient in it. Kitu moja mimi nimenotice, saa zingine inaweza kuwa ngumu kutel a fake drug, lakini huwezi kosa kutel a fake person or a fake shop. Hiyo ni kitu moja, sababu all these shops lazima kuwe na a registered pharmacist ama watafainiwa. So hizi mashop zote zile zikuanga good quality, lazima kuwe na either a doctor or a pharmacist, and then mtu anakalisha down anaweza kuelezea exactly how the thing works, because his license depends on him giving you good advice. You believe wa Kenya hujua nika vile wananunuanga pirated DVDs. Si unajua si origi, lakini unalipa hiyo finje na unachukua. Kwa hivyo issue yote ina boil down to us. The bottom line is people are poor. People try to ignore things and they forget that cheap is expensive in the long run. Yeah. If we are able to all go to the government hospitals, I would say at times it helps, because I've seen someone going to these private hospitals, they're given medicine, they pay consultation 2,000, they pay medicine for like 3,000, they go again and again and again, and then they don't get treated. And you go to, one day you'd sacrifice, you go to Kenyatta, that long queue, you see a professional doctor, because I believe like Kenyatta has professional doctors, only that they're few. And they're given medicine and they go by and they get healed at an amount of like 200 shillings. I think government should do some PR thing, so that we they restore confidence in like going to Kenyatta or Magadi. We have a body that's supposed to regulate the medicine that come into the country, to hakikisha kwamba we don't have counterfeit drugs, and that's the Pharmacy and Poisons Board. Did you even know we have that kind of board? I don't even know if it's there. If I get into a problem like that, do I call them? How? Where? What's their number? Do they have a website? Do they have anything? I mean, how does the mwananchi get to them? Yeah. That's not knowledge. Na pia nafikiri ni understaffing. They are there lakini they are understaffed. Kwa hivyo hawezi kukava everywhere. Okay, so tukimalizia, I just want to let you know that millions of people, JB, wana consuming vitu kama cement, talcum powder, sawdust, paint, and an array of other toxic substances. Ukifikiria kwamba unakunywa dawa. Sawa. And this is millions and millions of people. You might have been one of them. I might have been one of them. Hata nishaikunywa dawa nasikia tu nguvu. Na sijui imetoka wapi. I think an experience. Okay, so acha nikwambie how you can just look out for these things. Ukikunywa dawa usikie kama iko na a strange smell, taste ama color. Kama hizo ya ARV, seriously. Because na kaka ziko na molds, ukiona kitu kama hiyo, it's fake. Usikunywe. Haya, kama ina break apart very easily, yani ukifanya tu hivi imevunjika.
Hiyo ni soda. Ama iko cracked ama iko chipped. Kwa hiyo unaona tule saa zingine unapangwa zile kama Panadols twingine hapo hivyo tuko chipped hivi. Vitu kama hizo that's not good, usikunywe. Kama iko in poor quality packages, alafu pia ama labels zimekuwa misspelled, kama ni kitu kama MATATU imeandikwa MAT. Hizo ama imeandikwa index. Unajua ni headex. Index the end. Hizo ni fake pia. Na kama ina cost very little, that's obviously a red flag. Kama it costs very little, that's also fake. So those are things to look out for, JB. Yeah, and also please doctors, hii story handwriting ndio inafanya watu wanakunywa hizo drugs. Me I fell victim. Nimeenda niko na homa, doctor tu ameandika mpaka anachora graphs, pie chart, ananipatia mimi kupelekea pharmacist, ananipatia yokozuna. Sawa, nilipona homa sikatai, lakini it's very dangerous. Okay, na tunapata maoni ya watu hapa kwa MATATU. Kwa sasa we are going out to the streets kupata maoni huko, then we'll be right back. So generic unaweza itambua haraka kwa sababu ya kampuni. You know those companies which are not original. Ile kitu itafanya nijue fake na nini ni bei. Mimi dawa uanga hata nikinunua sisomi. Kama niko mgonjwa nikiidiza dawa kama ni Panadol nikurarua hapo na kukunywa. Lakini nikisikia kichwa imesidi imeanza kuniuma nitajua hiyo dawa ni fake. Panadol zenye tumezoea kununua huku sa manduka ndio atuaminingi sana, sa chemist ndio tunaamini. Lebo yenyewe ya fake iko na lebo na nini haina nini origin. Hayo ndio maoni ya watu kwa streets. We are not taking a short break, but we'll be right back. So keep it MATATU. Yes, avoid sodas.